Welcome to his American I.E.L.T.S and TOEFL Training Center. I.E.L.T.S International English as a level testing system. TOEFL Test on English as Foreign Language. Both these examinations are conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills in English. So I.E.L.T.S is British, Australian and Cambridge University joined together and conduct an examination. TOEFL by American government, which conducts the examination. So the marks which you score, with that mark, you can go to English-speaking countries whose mother tongue, whose first language is English. There you can join in a job or you can do your further studies. So we have come here for writing and speaking skill development class. These essays have been taken from Lingua Forum DreamTech Publications and video number is 117. So, in I.E.L.T.S you may get a topic. In the topic, in part 2, you are supposed to write an essay for not less than 250 words. Then you may get a topic in your speaking skills where a topic would be given and you have to speak for nearly 2 minutes. Not only that, based on that topic, examiner will be conducting an discussion-oriented question and answer would be given to the interviewer. Now coming interviewee. Now coming here, the topic here is how would you change your hometown to make it more attractive to people of your own age? So how would you change your hometown? You have to read the question properly. Hometown is what? Maybe I am living in Chennai, or I am living in a place, Trichy, or Madura, whatever the town is. How would you change your hometown to make it more attractive? I want it to be very attractive to people of my age, of your own age. You must be 26 or 25 or 20 years. So for your own age group people, you want them to come here and you want to make your city so attractive for them. So what it all should have. Use specific examples and reasons to explain your answer. So whatever thing you say, maybe a 5-star hotel, maybe a good stadium, maybe a good airport, a school or a college or a university. So whatever it is, then you have to say what is the special thing which you like your hometown to have so that your age group people will be attracted to your hometown. If you say that, then you have to use specific reasons and examples to explain your answer. Now coming here, see the first paragraph almost in 4 lines. Probably, what do you mean by probably? It is 50% chance, isn't it? Possibly, more chance. Probably, the best thing a town can do to make itself more desirable. Desirable means what? Make it more important or which needs very badly something. Probably the best thing a town can do to make itself more desirable means what? Likeable. People will like the town. When? As a place to live is to make sure it has the best possible environment for raising families. So the most important thing, a town or a city or whichever the place, it has to have an environment from bringing up the family where your family can live peacefully, where your family can live with full security, where your family can bring up the children. That is the most important thing. That's what the writer says. This is because a community exists. What do you mean by community? People living together. A community. We in Chennai, as a community we live. So, as a because a community exists in large part to nurture future generation of young men and women. Right? See, I am here in this place to bring up my children. I belong to some other place, but I came here to Chennai because we have nice schools, nice colleges, so that my son and daughter can grow up well.
So a place will be more desirable only when you can bring up your family in a good environment. That is the most important thing. That's what he says in the introduction, the writer. Then he goes in for saying, okay, good environment is necessary, right? That's what he says. To bring up your children. That's the main reason, main thing which attracts a town. So he says, with example, schools is the most important, isn't it? I put my son and daughter, 12 years of school life, morning to evening. It's very important period of one's life. So the schools is a place where they mold the children. So schools, he says, for example, do much to determine how suitable or unsuitable a community is for raising a family. So he says good environment should be there to bring up the children. To bring up the children, what is the most important? It should be the school. A school says how suitable or unsuitable for the people living over there to live peacefully. So he says, a city with good schools, a Chennai-like place, you have very good schools, isn't it? DAV, Good Shepherds, and what not? Then Church Park and SOA, and all those schools are there. Adequately funded. We have Anna University, we have IITs. Well maintained and staffed, good staffs are there, in the school and college. Offering a wide range of studies. You can do whatever, mechanical, civil, electronic, MBBS, nursing, MBA, whatnot, everything is there. Studies in a reasonably safe. It is safe for children to study in a place you don't have any drug addiction. In Chennai schools, you don't have, the colleges are quite safe, there is no rowdyism, vandalism. So it is safe and secure setting has a tremendous advantage over another city. You compare two cities. For example, you take Chennai and Hyderabad. In Chennai, you have better schools, better colleges, better universities. So when you compare which city has the best schools and best college, that will be more attractive for the other city people to come and live. And mainly, they see the schools and colleges, what type of courses they offer, how peaceful the school or colleges, are the staff or good staff, is it well maintained, well funded, that has mediocre or low quality schools. Mediocre means average. Suppose compared to Chennai, other city, it has a mediocre average school. Low quality school. They want to bring their children here in a place where they have good schools and colleges. A city with substandard. Substandard means what? Low standard. Schools, on the other hand, is more likely to produce ill-educated. So, schools with high caliber, schools with a school which produces with a lot of rank holding students, which it produces, a school with well funded, a school with a good atmosphere, that schools produces good students, but the schools which are low in standard, they produce ill-educated, not much educated generation, illiterates. The schools, they go there in a school, they don't learn anything, they don't learn manners, decency, discipline, or education. So, low substandard schools, they produce innumerate and effectively unemployable. So, the students won't get a job because they studied in schools and colleges which has no quality, no, not much of good staff are there. Then the protection or the results or the students who come out of those schools, which low standard schools, they will be illiterates and unemployable. Now coming here, he also says, providing a good environment for raising family
costs money, right, sir? You are married, you have to bring up a family. What you need the most? You need money, isn't it so? You have to bring up your children, you have to put them in the school, get admitted, tuition fees, school uniforms, a lot of things are there. It needs money, of course, and not all towns and cities are willing to spend it. So you need money. So what happens? To have a good town, the town should have a lot of schools. To build a lot of schools, the town should have money. To build a lot of colleges, the town or city should have money. This is a situation where one gets what one pays for, right, sir? And must pay for what one gets. So nowadays, education scenario, in a place like our place, Chennai, what it is? You have a lot of money, you can get admission in good schools. You have low money, very less money, you get admitted in a low quality school, right? So money plays an important role. So the community should have a lot of schools. They should invest money for building a lot of schools. Decent schools do not simply spring out of the ground like grass. So they must be funded. So good schools, decent schools, good staff. When you want to recruit good staff, you have to pay a lot of money, salary, a good salary for well-qualified staff. You need good environment, you need better classroom, you need better laboratory, you need better libraries. So for that, what you need money. Good schools suddenly doesn't come within a year, just like that, just like a grass coming out of the land. No, it takes a lot of time. It needs a lot of money. So here he says, this is why residents of a community means what? The people who are living in the community. In a place like Chennai, we are the residents, people who are living there, should watch its budget and spending priorities carefully. So Chennai as a corporation, the corporation or state government, they should invest their money properly. Is a local policy purely short range in character with no concern for educating the rising generation. So if the municipal corporation or state government, when they see only the short-term gains means what? Immediate gains. Schools and all, it's a long-term investment. You have to invest and the result you will get only after a long time. School investment, college investment. So it's a long-term policy. The government should see, or the corporation should see, or the community should go in for long-term policies rather than short-term policies. Or does the community emphasize? Emphasize means what? Stressing upon. Creating and maintaining protective, nurturing environment for its young. So the government or the community should take care that their children are well protected, nurtured environment should be there. So the answer to this question determines both the community's present and future desirability as a place to live and work. So it all depends upon the community to invest the money so that it will be more desirable for the city to be attracted by the people or by the other your age group people to come here and settle in that place. So the most important thing he says is schools. Hope you are able to understand. So here the topic is, how would you change your hometown to make it more attractive to people of your own age group? If I am running in 40s or 50s, so I want my 40 to 50-year fellows to come here and settle in my place, then what should my place should be which attracts them over here. So the writer goes in for saying that schools, the main reason for people moving to well-developed cities is to bring up the children. And to bring up the children, which is the main place, it is the schools and colleges. So the good schools and good colleges produces good literate youngsters, employable youngsters, but bad schools, they won't be able to produce
they will be producing illiterate and unemployed graduates. So here he says the community should think about long-term policies. The government should go in for a long-term policy. The schools and colleges, they don't come just like that in the grass of, like a grass of a land, like a grass coming out of the land. It doesn't come within a short span of time. It needs a lot of time. So the investment on schools and colleges is the most important a community should do to attract others. So with this, I request the IELTS takers to come forward. Yes, madam, please come forward. Good evening. I'm Anu. I'm going to write I.E.L.T.S exam on December. I'm going to Canada. I finished my MBA Finance. I agree this topic, the change your hometown to make it more attractive to people of your own age. Because in our hometown there have a lot of small villages, their locations, they not have more facility to study, education level, they not have more place to we want to move distance to go for a school, they not have enough colleges, they not have more much staff to to educate the children and adults. Then we not have sufficient to work, they not have more much work abilities there. So some of the persons are moving to next to attractive place, like Madras, or any Bombay, like any other places, etc. There are in Madras, we have a lot of education level was high. They have more staffs to teach the children and adults. A lot of colleges. For example, I am in a village only. I came in village, but I am settled in Chennai. Because of my education only, we moved to Chennai, because there are no education level was not fine. So we moved to Chennai. Here I am studying MBA. I finished my MBA. For my future only, I moved to Chennai, because yeah, now I am working. Now I am working in a big consult. I'm in hometown itself, means I can't able to achieve the MBA finance degree. I can't able to go for an good consult work, because they not have more much facility to facility in my hometown. We want to go. We want to travel half an hour or 2 hours to go another place. Only after only we reach the school, education level, colleges, or any companies at all. Now I have a bus facility or lot of facility to reach our education level high, colleges. So I preferred the attractive place. This is my attractive place to reach here, and I'm living here. Thank you. The IELTS taker, her name is Priya. I request Priya to introduce herself, to tell her qualification, and you have to tell where are you working and what you are working, which country are you planning to go, and your IELTS examination, and tell, if you get a topic like this, what you're going to speak about. I'm Priya, completed BSc Mathematics, and I'm going to, I plan to go to Germany. If I get a topic like this, how would you change your hometown to make it more attractive to people of your own age? My hometown is Chennai. I born and brought up here only.
I completed my schools and colleges in Chennai. Chennai is one of the best place where we get a good education and good environment. And நண்பர்களே, IELTS சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL இதுவும் சர்வதேச அளவிலே உங்கள் ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இது பிரிட்டிஷ் ஓரியன்ட், ஆஸ்திரேலியன் ஓரியன்ட், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம் இணைந்து நடத்தக்கூடிய பரீட்சை. TOEFL அமெரிக்க அரசு நடத்தக்கூடிய இந்த பரீட்சை. இது உங்களுடைய எழுத்து, பேச்சு, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை சோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. ஸோ ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ். இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்க போவது எழுதும் ஆங்கிலம், பேசும் ஆங்கிலத்தை வளர்க்கக்கூடிய இந்த வகுப்பு. லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக வீடியோ நம்பர் 117க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஸோ இந்த IELTS இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம் அல்லது TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் ஆஸ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இந்த IELTSல பார்ட் 2ல் ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும். அந்த தலைப்பின் சார்பாக நீங்கள் குறைந்தது 250 வார்த்தைகளில் ஒரு கட்டுரை எழுத வேண்டும். அல்லது செக்ஷன் 2ல் ஒரு டாபிக் கொடுப்பார்கள். அந்த தலைப்பின் சார்பிலே நீங்கள் 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டும். இப்படி ஒரு தலைப்பு கிடைக்கிறது. How would you change your hometown to make it more attractive to people of your own age? How would you change your hometown? Hometown என்றால் என்ன? நீ வசிக்கக்கூடிய, நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உன்னுடைய ஊர். அது சென்னையாக இருக்கலாம், டெல்லியாக இருக்கலாம், கோவையாக இருக்கலாம், திருச்சியாக இருக்கலாம். டு மேக் இட் மோர் அட்ராக்டிவ் டு பீப்புள். எங்கள் ஊருக்கு வா, எங்கள் ஊரில் இது நன்றாக இருக்கிறது, இது சிறப்பாக இருக்கிறது, எங்கள் ஊரில் வந்து வாழு என்று உன்னுடைய சக வயதுக்காரர்களை அழைக்கிறாய். அப்போ உன் ஊரில் ஏதாவது விசேஷம் இருந்தால்தான் அவர்களே அங்கே வந்து வாழ சொல்லலாம். அப்படி என்ன விசேஷம் உன்னுடைய ஊரில் இருக்கிறது? ஸோ யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் ரீசன்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆன்சர். நீ குறிப்பிட்ட காரணங்களையும் விளக்கங்களையும் அளித்து உன்னுடைய பதிலை சொல்ல வேண்டும். அதாவது இந்த தலைப்பு வந்து நீ வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊரிலே சிறந்த சில அம்சங்கள் இருக்கிறது. அந்த அம்சங்களுக்கு அடிப்படையாக கொண்டு உன்னுடைய நண்பனை அல்லது உன்னுடைய தோழியை அழைக்கிறாய், உன்னுடைய ஊரில் வந்து வாழ வேண்டும் என்று. எதற்காக உன் ஊரில் என்ன சிறப்பம்சம் இருக்கிறது? ஏதோ ஒரு சிறப்பம்சம்தான் சொல்ல வேண்டும். அந்த சிறப்பம்சத்தை கூறிக்கொண்டு விளக்கங்களையும் காரணங்களையும் உதாரணத்துடன் நீ விளக்க வேண்டும். ஸோ உதாரணத்திற்கு இங்கே பாருங்கள், அந்த கட்டுரையாளர் எப்படி எழுதியிருக்கிறார். ப்ராபப்ளி என்றால் என்ன? ஒரு வேளை. த பெஸ்ட் திங் எ டவுன் கேன் டூ. ஒரு ஊர், அந்த ஊரில் என்ன செய்ய வேண்டும்? மிக முக்கியமாக ஒரு ஊரிலே என்ன வேண்டும்? டு மேக் இட் செல்ஃப் மோர் டிசைரபிள். அருமையான இடம். டிசைரபிள் என்றால் என்ன? ஆசைப்படுகிற. எ பிளேஸ் டு லிவ் இஸ் டு மேக் ஷுவர். அப்போ ஒரு ஊரில் ஒரு வாழ ஆசைப்பட, ஒரு ஊரில் சென்று வாழ ஆசைப்பட என்ன முக்கியமாக வேண்டுமென்றால், இட் மேக் ஷுவர் இட் ஹாஸ் த பெஸ்ட் பாசிபிள் என்விரான்மெண்ட் ஃபார் ரைசிங் ஃபேமிலிஸ். குடும்பத்தை பேணி காப்பதற்கு, குடும்பத்தை வளர்த்துவதற்கு, குடும்பத்தை பாதுகாப்புடன் நடத்தி செல்வதற்கு தகுந்த ஊராக இருக்க வேண்டும். அதுதான் ஒரு ஊரினுடைய சிறப்பம்சமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பம், குழந்தை குட்டிகள் அமைதியாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய இடம்தான் சிறந்த இடம். திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஏ கம்யூனிட்டி எக்ஸிஸ்ட். ஒரு சமுதாயம் என்பது வாழ்கிறது, ஜீவிக்கிறது இன் லார்ஜ் பார்ட் டு நர்ச்சர் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன். அனைவரும் தங்களுடைய குடும்பத்தை பேணி காப்பதற்காகத்தான் ஒவ்வொருவரும் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆஃப் யங் மேன் அண்ட் விமென். இளைஞர்களையும் இளைஞர்களையும் நம்மளுடைய குழந்தை குட்டிகளை நல்ல பாதுகாப்பான இடத்திலே வளர்த்த வேண்டும் என்பதுதான் ஒவ்வொரு சமுதாயத்தினுடைய ஆசை. ஸோ இந்த முதல் பத்தியிலே இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்லுகிறார்? ஒரு ஊர் நன்றாக இருக்க வேண்டுமென்றால் அந்த ஊரில் குடும்பத்தை வளர்த்தி பேணி காக்கக்கூடிய சிறப்பு சூழ்நிலைகளும் சிறப்பு அம்சங்களும் இருக்க வேண்டும். மேலும் சிறந்த இளைஞர்களையும் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்க வேண்டும் என்பது முதல் பத்தியிலே சொல்லுகிறார். அடுத்த பத்தியிலே அந்த இளைஞர்களையும் கொண்டு வருவதற்கு என்ன வேண்டும்? ஸ்கூல்ஸ், பள்ளிக்கூடங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்துக்கு டூ மச் டு டிட்டர்மைன். அவைகள் நிறைய விஷயங்களை செய்கிறது. டு டிட்டர்மைன் என்றால் என்ன? உறுதிப்படுத்த. ஹவு சூட்டபிள் ஆர் அன்சூட்டபிள் ஏ கம்யூனிட்டி இஸ் ஃபார் ரைசிங் ஏ ஃபேமிலி. பள்ளிக்கூடங்கள் தான்
உறுதிப்படுத்துகிறது. எப்படி ஒரு சமுதாயம் வளர்கிறது, மேலோங்குகிறது, ஒரு குடும்பத்தை எப்படி அங்கே பாதுகாப்புடன் வைத்து கொள்ளலாம் என்று. A city with good schools, எந்த நகரத்திலே நல்ல பள்ளிக்கூடங்கள், adequately funded, அந்த பள்ளிக்கூடங்கள் நல்ல பண வசதி உடைய, மெயின்டைன் நன்றாக பராமரிக்கக்கூடிய, ஸ்டாஃப்ட் நல்ல ஆசிரியர்களுடைய, ஆஃபரிங் a wide range of studies, பல பாடத்திட்டங்களிலே பாடங்கள் பாட பிரிவுகள் உள்ள, in a reasonably safe, ஒரு நியாயமான ஒரு பாதுகாப்புடன், செக்யூர் செட்டிங், ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு அமைப்பிலே இருக்கக்கூடிய, ஆஸ் எ ட்ரெமெண்டஸ் அட்வான்டேஜ், அந்த ஊருக்குத்தான் அதிக அனுகூலங்கள் இருக்கிறது ஓவர் அனதர் சிட்டி, இன்னொரு நகரத்தை ஒப்பிடும் பொழுது. தட் ஹேஸ் மீடியாக்கர் என்றால் என்ன, சராசரி. லோ குவாலிட்டி ஸ்கூல்ஸ் என்றால் என்ன, தரம் குறைந்த பள்ளிக்கூடங்கள். ஏ சிட்டி வித் சப்ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல்ஸ். அப்போ எந்த ஊரிலே சிறந்த பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கிறது, அந்த ஊரைத்தான் மக்கள் விரும்புகிறார்கள். ஒரு ஊரில் இன்னொரு ஊரில் குறைந்த தரமுடைய பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கும் பொழுது அங்கே பெற்றோர்கள் அந்த தரம் தாழ்ந்த பள்ளிக்கூடங்களிலே குழந்தைகளை வளர்த்து விரும்ப மாட்டார்கள். தரமுடைய பள்ளிக்கூடங்களில்தான் அவர்களை அட்மிஷன் செய்வதற்கு பெற்றோர்கள் விரும்புவார்கள். ஸோ ஆன் த அதர் ஹேண்ட், இன்னொரு வகையில் பார்க்கும் பொழுது, a city with substandard schools, தரம் குறைந்த பள்ளிக்கூடங்கள், on the other hand, அவைகள் என்ன செய்யும், more likely to produce ill-educated, தரம் குறைந்த பள்ளிக்கூடங்கள் தரம் குறைந்த மாணவர்களை உருவாக்கும், ஜெனரேஷன் தலைமுறையினரை உருவாக்கும். தரம் தாழ்ந்த படிப்பறிவில்லாத சமுதாயத்தை ஒரு தரம் தாழ்ந்த பள்ளிக்கூடம் உருவாக்கும். இல்லிட்ரேட், படிப்பறிவில்லாமை. innumerable and effectively unemployable, சமுதாயத்திலே பொருளாதாரத்திலே சென்று வேலைக்கு சேரக்கூடிய தகுதிகள் இல்லாத மாணவர்களையும் மாணவிகளையும் தான் தரம் தாழ்ந்த பள்ளிக்கூடங்கள் உருவாக்கும். மேலும் அடுத்த பத்தியிலே ப்ரொவைடிங் எ குட் என்விரான்மெண்ட், நல்ல ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும். யாருக்கு? ஃபார் ரைசிங் ஃபேமிலிஸ், குடும்பங்களை வளர்த்துவதற்கு, பேணி வளர்த்துவதற்கு என்ன வேண்டும்? மிக முக்கியமாக மணி, பணம் வேண்டும். அப்போ ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை உருவாக்குவதற்கு, குடும்பத்தை வளர்த்துவதற்கு பணம் வேண்டும். And not all towns and cities are willing to spend it. அனைத்து மாநகராட்சிகளும் நகராட்சிகளும் பேரூராட்சிகளும் அரசு பணத்தை வாங்கி செலவழிக்கக்கூடிய அந்த ஊர்கள், அவைகள் இந்த மாதிரி சிறந்த பள்ளிக்கூடங்களுக்கு பணத்தை செலவழிப்பதில்லை, கல்விக்கு செலவழிப்பதில்லை. This is a situation, இந்த சூழ்நிலை, where one gets what one pays for. எவ்வளவு பணம் கொடுக்கிறாயோ அதற்கு தகுந்த கல்விதான் கிடைக்கிறது. எவ்வளவு பணம் செலவு செய்கிறாயோ அதற்கு தகுந்த சேவைதான் கிடைக்கிறது. அது பொது மருத்துவமனையாகட்டும், தனியார் மருத்துவமனையாகட்டும், பொது பள்ளிக்கூடங்களாகட்டும், தனியார் பள்ளிக்கூடங்களாகட்டும். And must pay for what one gets. Decent schools do not simply spring out of the ground. தரம் வாய்ந்த பள்ளிக்கூடங்கள் என்பது நிலத்திலிருந்து முளைக்கும் புல் போல முளைத்து விடாது. they must be funded, அதற்கு நிறைய பணம் செலவழிக்க வேண்டும். ஸோ இந்த பத்தியிலே என்ன சொல்லுகிறார்? இந்த பத்தியிலே அவர் சொல்வது, ஒரு சமுதாயம், ஒரு அரசு பள்ளிக்கும் வாழக்கூடிய அந்த குடும்ப சூழ்நிலைகளுக்கும் தகுந்தபடி அந்த ஊருக்கு பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டும், பள்ளிக்கூடங்களுக்கு செலவு செய்ய வேண்டும், கல்விக்கு செலவு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அடுத்து, this is why residents of a community, ஒரு சமுதாயத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் should watch its budget, தங்களுடைய வரவு செலவு திட்டத்தை ஒரு அரசு பார்க்க வேண்டும். and spending priorities carefully, எதற்கு முக்கியமோ அதற்கு பணத்தை செலவழிக்க வேண்டும். is local policy purely short range in character. அப்போ ஒரு அரசனுடைய கொள்கை குறுகிய கால கொள்கையாக இருக்கும் பொழுது, with no concern for educating the rising generation, வருங்கால சமுதாயத்திற்கு அதிக கல்வி கொடுத்து அவர்களை தரமுள்ள மாணவர்களாக, தரமுள்ள இளைஞர்களாக உருவாக்குவதற்கு ஒரு அரசு தயாராக இல்லாத பொழுது, or does the community emphasize, அல்லது சமுதாயம் creating and maintaining, உருவாக்க வேண்டும், மெயின்டைன் பராமரிக்க வேண்டும், ப்ரொடெக்டிவ் பாதுகாக்க வேண்டும்,
நர்ச்சரிங் என்விரான்மெண்ட், ஒரு சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை வளர்க்க வேண்டும் ஃபார் இட்ஸ் யங், இளைஞர்கள், வருங்கால இளைஞர்கள் அவர்கள் வாழ்வதற்கு தகுதியான சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும். The answer to this question determines both the communities present. எந்த ஒரு ஊரோ எந்த ஒரு அரசோ எதிர்கால சந்ததியர்களுக்கு நல்ல வாழும் சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறதோ அது அந்த சமுதாயத்தினுடைய நிகழ்கால அண்ட் ஃபியூச்சர் டிசைரபிலிட்டி, நிகழ்கால தன்மையும் அந்த ஊரினுடைய நிகழ்காலம் எப்படி இருக்கிறது, எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை அது ஊர்ஜிதப்படுத்துகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஒரு ஊரில் என்னென்ன தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கும் பொழுது, வருங்கால சந்ததியரை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல சூழ்நிலையுடைய நல்ல கல்வி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஊராக இருக்க வேண்டும். அந்த ஊர் தான் சிறந்த ஊர் என்று சொல்கிறார். ஸோ இன்றைய நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள், அந்த ஊர் எப்படி இருக்கிறது என்பது உங்களுடைய அரசு, உங்களுடைய அந்த மன்றங்கள், சமுதாயம் எவ்வளவு பணத்தை கல்விக்கு செலவழித்தது, பள்ளிக்கூடங்களுக்கு செலவழித்தது, அதை பொறுத்து தான் இன்றைய உங்களுடைய ஊரினுடைய நிலைமை என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.